result of the process. And this PET scan showed that she is completely disease free. I remember the huge relief that she had at that time. And patient ఆనందానికి అవధులేమని చెప్పాలి, కంప్లీట్ గా డిసీజ్ కంట్రోల్ ఉంది అని తెలిసిన తర్వాత. సో దిస్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ మూమెంట్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ హర్ ఫ్యామిలీ, గ్రేట్ మూమెంట్ ఫర్ ద టీమ్ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ చాలా చోట్ల అవైలబుల్ లేవు, ఇప్పుడిప్పుడే అవైలబిలిటీ రావడం. అండ్ ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ వైజాగ్ లోని అవైలబుల్ ఉండడం, ఈ సౌత్ ఈస్టర్న్ రీజన్ లో ఇది ఫస్ట్ సెంటర్ కావడం, సౌత్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో దిస్ ఫస్ట్ సెంటర్ టు డూ సచ్ ప్రొసీజర్ అనేది కావడం, దిస్ ఇస్ లైక్ హ్యూజ్ అచీవ్మెంట్, హ్యూజ్ బూస్ట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫర్ అవర్ పర్పస్. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ ఇదే జబ్బుతో బాధపడుతున్న చాలా మంది పేషెంట్స్ కి ఇది ఒక రకమైన దిస్ ఇస్ ఎ బూమ్ for all the patients that are suffering from this disease, with the refractory disease in this particular part of the world. So this is the journey that we are going to go. అంటే మన ఇదంతా కూడా ఆ పెరుగుతున్న దేవుడు ఇక్కడ ఉన్న రాజశేఖరి దేవుడు లోపల నాకు జీవితం అయితే ఇచ్చారు. అది నేను చాలా దీనిగా చెప్పగలను అనమాట. ఎందుకంటే నాకు 2022లో ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది మ్యారేజ్ అయింది. తెలిసాక 8 months మళ్ళీ రిలాప్స్ అనేది వచ్చింది. ఈ రిలాప్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే డాక్టర్ తెలిసినప్పుడు రైస్ అనే ట్రీట్మెంట్ ఒకటి కీమోగా ఇచ్చారు. ఇస్తూ బిఎంటీ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కూడా సజెస్ట్ చేశారు. అయితే అది కూడా తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఆ టైం కూడా 25 days ఉన్నాను హాస్పిటల్లో. మొత్తం డాక్టర్ రాజేష్ రెడ్డి గారు టీం అందరూ కూడా ఆ టైంలో అసలు ట్రీట్మెంట్ ఏ విషయంలో కూడా ఎప్పుడు కూడా చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండి బాగా చేశారు కూడా. అది పై నా బ్యాడ్లే కనుక్కుంటారు, ఎందుకంటే సాధారణంగా వచ్చింది. ఆ వస్తుంది అసలు నేను అనుకోలేదు. ఆ రావడం అసలు మొదటి నాకు క్యాన్సర్ అయినప్పుడు నేను ఫీల్ అయిందని చెప్పి కూడా అప్పుడు బిఎంపీ నాకు రిలాక్సేషన్ రావడం చాలా అసలు నాకు జీవితం మీద నేను శూన్యమని కనిపించింది. అసలు ఎంత అంటే అంత నేను చాలా మర్చిపోయినాను. అసలు నా పేరు చెప్పాలంటే ఒకటి నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. అది నేను చేసుకోలేని పరిస్థితి అన్నట్టు, అంటే అంత హ్యాపీనెస్ అయితే నేను ఉన్నాను. అదే ఒకసారి మరి అనుకుంటే నా పేరు మరి నేను వర్కింగ్ యాజ్ మ్యాథ్స్ టీచర్ గవర్నమెంట్ హెల్త్ భారత్లో 6 years నాకు. మా హస్బెండ్ కూడా గుడ్ల టీచర్ గానే చేస్తున్నారు. నా ట్విన్స్ అమ్మాయి అనమాట. వాళ్ళు బీటెక్ థర్డ్ చదువుతున్నారు, వాళ్ళు క్యాంపస్ లో ఉన్నారు. ఈ సక్సెస్ మీకు రాలేకపోయినందుకు వాళ్ళు చాలా బాధపడినా కూడా ఇటువంటి హ్యాపీనెస్ చాలా లాంటి దేవుళ్ళని మీ అందరి మధ్య జరుపుకోవడం వాళ్ళ హ్యాపీగా వాళ్ళకి లేదు. ఇప్పుడు నా ట్రీట్మెంట్ పరంగా చెప్తే ఈ బిఎంటీ తర్వాత రిలాక్సేషన్ అయిన తర్వాత చాలా అసలు నాకు లైఫ్ లేదు. కానీ నాకంటే నా పిల్లల గురించి అంటే యాజ్ ఏ మదర్ అనేది ఇప్పుడు కూడా ఆ పిల్లలు అంత ఆడుతున్నారు. చాలా నేను ఏం చేయాలో తెలియలేదు. అయితే డాక్టర్ మరి అదే ఇప్పుడు ఒక అడ్వాన్స్ ఇప్పుడే అవుతుంది ఆర్టిజన్ అనే కలిపి అనేది ఉన్నది అని చెప్పగానే నాకు ఒక చిన్న ఏదో అంటే ఒక హోప్ అనేది నాకు కనిపించింది. సార్ మొత్తం అంటే నేను మా హస్బెండ్ పిల్లలు కూడా ఉంటాను అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు క్యాన్సర్ గురించి అడ్వాన్స్. అయితే దీని ముందు నాకు మళ్ళీ రిలాప్స్ వచ్చిందనగానే కొంతమంది అంటే మన ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఆవిడంటే ఇంకా ఆల్రెడీ అదే హాస్పిటల్ అదే డాక్టర్స్ దగ్గర వారికి కూడా రిలాక్సేషన్ వచ్చింది కనుక ఎందుకు ఇక్కడే ఉండడం, ఎవరిలోనే ట్రీట్మెంట్ ఉన్నది అని నేను తెలుసుకోను. లేదు కలిసి ముంబై అంటారు అన్నట్టు వాళ్ళైతే ప్రూవ్ చేశారు. కానీ నాకు డాక్టర్ గారు మీద చాలా నమ్మకం. అసలు బిఎంటీ టైంలో ఎంత కేరింగ్ గా ఎంత బాగా చూసుకున్నారో అనేది నాకు చాలా అక్కడ నమ్మకం కొంచెం ఎక్కువగా పెరిగింది నాకు. నేను కూడా చూసాను, అంటే పడుకున్నా వాళ్ళు చెప్పింది కనుక నా డాక్టర్ గారి మీద చాలా నమ్మకం. సార్ ఎందుకంటే నాకంటే కూడా ఈ ట్రీట్మెంట్ విషయంలో బ్యాక్ లో చాలా కష్టపడుతుంది సార్ అయితే అని నేను అనుకుంటున్నాను. అందుకని సక్సెస్ సాధించడం జరిగింది. ఆ విధంగా నేనైతే మాత్రం మీరు అభివృద్ధి చెప్పిన ఎక్కడికి వెళ్ళాలని డిసైడ్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే రాకేష్ రెడ్డి గారు
అలాగే అప్పుడు తెలిసినట్టు ఏది చూస్తారు అన్ని విధాలుగా నాకు ఇదే బెటర్ ఏది ఏదామని ట్రీట్మెంట్ అడ్వాన్స్ అయినా కూడా ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ ఒకటి చెయ్యాలి మనం అది అనే దీంట్లో అయితే మాత్రం నేను ఓకే అనేది చెప్పాను సార్కి. అదే విధంగా ఈ ట్రీట్మెంట్ కూడా ట్రీట్మెంట్ చాలా బాగా అంటే ప్రతి అంటే మెయిన్ ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్రాబ్లమేటిక్ ఉండొచ్చేమని చాలా మంది అన్నారు. నాకైతే మాత్రం ఎటువంటి చెప్పాలని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఏమి లేదనే చెప్పచ్చు. నేను ఒక విధంగా చాలా హ్యాపీగా ట్రీట్మెంట్ అనేది నా జరిగిందని నేను ఆలోచించలేదు. ఈ ఈ సక్సెస్ అనేది టీమ్ లో ఉన్న రాకేష్ రెడ్డి గారు అలాగే వేణి మేడం గారు సార్ ఇంకా టీమ్ అలాగే నా వెల్విషన్ మా అర్జున్ డాక్టర్ గారు అలాగే టీచర్ డాక్టర్ వీళ్ళందరూ కూడా నాకు చాలా చాలా సపోర్ట్ మోరల్ సపోర్ట్ అనేది ఇచ్చారు. ఇంకా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే మా దగ్గర కూడా అది నాకేంటంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయినా నాకు సొల్యూషన్ ఉంటుందనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. దానికి ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఈవెన్ మా హస్బెండ్ పిల్లలు కూడా ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ రిసర్వ్ చేయగలవు పర్వాలేదు అని వాళ్ళు ధైర్యం ఇచ్చారు. మా బ్రదర్స్ ఫ్యామిలీ సిస్టర్స్ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనే కాదు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మా స్టాఫ్ అందరూ కూడా మేడం మీరు అనేది ముందుగా ఏదైనా సాధించాలి అనేది మీకు తీసుకొని డెసిషన్ చాలా అప్రిషియేట్ చేయాల్సిందని అన్నారు. వీటన్నిటికీ కూడా ఏదైనా సార్ నేను చెప్పడం సభముఖంగా చెప్తాను అంతా కూడా ప్యాకేజ్ దీనివల్లది. ఎందుకంటే అమెరికా నాకు ప్రత్యక్ష నేను నాకు జీవితాన్ని పునర్జన్మ అంటే ఎందుకంటే అది ఇది కూడా స్టార్టింగ్ నాకు బయటపడిన కూడా స్టేజ్ 4 నాకు ప్రాబ్లం ఈ తీసుకెళ్ళాలి. ఆ స్టేజ్ 4 క్యాన్సర్ అంటే చాలా మంది అసలు క్యాన్సర్ అంటే లైఫ్ అనుకుంటారు. అందరూ స్టేజ్ 4 అంటే ఇంకా అనుకుంటారు. ఏదైనా మరి ఏదో ధైర్యం అనేది నాకు తెచ్చుకొని ఎవరైనా అనుకుంటే నాకు వాడుతూనే ఉండాలి అనేది నాకు నేను అనుకుంటున్నాను. దాని తప్పని నాకు మంచి డాక్టర్ గారు టీము పంపులు అందరూ అందరూ కూడా నాకు కలిసి వచ్చిందండి. అలా రావడం వల్ల నేను ఈ రోజు ఈ విధంగా మాట్లాడగలుగుతున్నాను. అయితే ఈ అవకాశం నాకని కాదండి. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే మనకు అందుబాటులో మన వయసులో మన అపోలోనే ఉంది అనే విషయం 10 మంది తెలిసి అందరూ కూడా అలా ఇంకా ఎక్కువ మంది సర్వైవ్ అవ్వాలని నా కోరిక కూడా ఈ అవకాశం అందరికీ కూడా నేను చెప్పడం. I'm Dr. Vedi. Just to translate what she said in Telugu in English, just in her words only I am speaking what she said. She is a in maths teacher. Sorry, she is a maths teacher in a government school, and she first 2 years back she diagnosed with a type of lymphoma, and she took the chemotherapy, and after that it was relapsed. Means the disease has first decreased and again it appears in the blood. So after that she was counseled for bone marrow transplant, and she took the bone marrow transplantation procedure. But within the 2 months of post BMT, that is bone marrow transplant, the disease again relapsed. So after that, the only treatment that was left with the doctors is the CAR T-cell therapy, which was a very advanced therapy, and actually she is a very brave lady, and her family also understood all the side effects that is going to be. Means every treatment has a positive and negative things, and that success rate is also in percentages only. No one can assure that 100% success will happen to every treatment for every patient. But even with the she understood the pros and cons for the treatment of CAR-T, and she came forward to take CAR-T from this center only. Actually, what she said is her friends and so many people advised her after the relapse from this the treatment taken from Apollo after it came again. So why are you taking the next step also from the Apollo? But she said that she has very much confidence on the doctor who treated her previously. So she came forward to take this advanced treatment therapy. And this was confirmed only 1.5 months is happened after the therapy started. But the confirmation of the treatment success is seen by the
PET scan study after 28 days of the treatment, start of the heart muscle therapy, and it came complete remission, means a complete disappearance of the disease, what was there in the baseline therapy. So she was happy and naturally she gave a chance to Apollo and she gave a chance to so many of the patients that they are facing with the same disease. She's happy to share the moment with everyone and she's advising everyone to take forward and this is available in our phones. Given to me by our team is to speak English, so I'll do that. So I'm here in front of you more as a patient attendant than as intensivist here. So of course she required our intensive care support for her treatment. But more than that, I want to speak to you as a family member. So we go back to 2022, like after COVID time, and then she was diagnosed. She came to me. Actually, my wife, who is a neurophysician, she went there with swellings in her neck. So she was advised biopsy, and she was diagnosed as NHL. And Anaya, what to do next? She's my cousin's wife. So what to do next? And then I suggested to approach Dr. Rakesh Reddy with a lot of confidence. And he has done a lot of work. He's academically a star. And then given the numbers, patients' response rate has been great with him. And that confidence I directed her to see Dr. Rakesh Reddy with a lot of confidence, and we gave her chemotherapy. So it was good. Initially, she was doing fine, and then on follow-up, we got to know that the disease has relapsed. So for a patient, as she said, cancer itself, the word cancer kills the patient, half of the patient. And fortunately, our patient is very strong and she has a logic. She is a maths teacher and she has a lot of logical thinking. So each step by step she approaches, and that is surprising for to see in any patient. So one step we fail. What is the next option? So then BMT. BMT was suggested, and initially she broke down. But with the support of her daughters, husband, and her brothers, she decided to go for BMT. And again, that's not an easy procedure, lots of challenges. So we already had one failure from chemotherapy. So then we approached BMT. Again, BMT and some complications, but overall it was a success at the end. And she was discharged home with whatever precautions required. And while after BMT also she attended her school, because that was the relief. Going to school, speaking to the teachers, teaching the students was a relief, rather than staying at home. With all the precautions, isolation precautions, she attended school. And again, after 2 or 2.5 months, she came back with diffuse pains in the bones. So again, Dr. Rakesh Reddy he was approached and he suggested to repeat the PET scan, and to our whatever surprise, we were actually disappointed to know that she had relapsed. Okay, and then comes what are the options? Do we have any options? So she could have died before chemotherapy or before BMT transplantation, and again the disease has come back even after advanced bone marrow therapy. So are we really left with any options? Was the question. So then they had discussion among their close family members, and they even asked me if can she go to Singapore, can she go to the United States, and then do we have any treatments in Vizag or rest of the other cancer centers in India. So all the options were open, and again
everything has been very expensive. Chemo obviously is expensive most of the cycles, and then on the top of that bone marrow therapy, and on the top of that this therapy, CAR T cell therapy was advised. So thankfully they could gather money from their relatives, and money was not an obstacle for them because of the positive attitude of the family. She is actually a fighter. She is supporting and bringing up one of her cousin's child who died of cancer. So she knows the difficulties of facing cancer and dying young. So she was like, no, I want to live at any cost. Cost in the sense, someone was asking what was the expenses. Expenses are in many forms. It's not just money. It's the mental expenses, the stress, and also the time. So money part they could attend, but the mental strength which is very much required. So she was blessed to have such a kind of mindset that so the cancer was half cured with this person. And probably as a test, she faced the same question of life and death 3 times so far. And this time, we are hoping that we are totally over and above the disease. So hopefully, God won't challenge her again for many years to come. And I hope that she will be healthy, taking care of her daughters, twin daughters, and their children as well. So this way, I thank our Apollo management for providing everything. And the main direction here is Dr. Rakesh. The requirement and the money was not a problem, but still having someone who can take up that risk, it's a big burden on him. It was a big burden. So I know that he slept many nights here. Currently, in his current position, he don't need to stay in the hospital taking care of the patient. He was with the patient minute to minute and second to second, right? So that was the dedication he has shown, and at the end we are seeing the result, and we are hoping that it's a permanent result. So we may wish to see such meetings with the same patient, or you may be the first patient of this kind when we deal with another patient undergoing the same treatment. She's a living example. And she would definitely give strength to the patients who are going through such challenging situations. So I appreciate one and all, and I thank all the media persons for attending and spreading this message across the people who are suffering and who are losing their hope. So cancer is not end of the life. So there are lots of possible treatments with which we can cure the disease, prolong the life, improve the quality of life, and they can live full normal life expectancy. Thank you very much. Yes, sir. So I already sir explained this another. So but I would like to tell in simple words what sir said also. So as sir mentioned, this is a living drug. So we are all, you might be thinking, what is so special about this therapy? Every year there's a new cancer therapy which is coming up, and it is very patients. But ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే ముందు ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు వరకు మనకి క్యాన్సర్ వచ్చిన ట్రీట్మెంట్స్ అని ఏది మనం క్యాన్సర్ లో వెళ్తాం అని అనుకుంటే ముందు ట్రీట్మెంట్ వచ్చినవన్నీ ఒక బాంబుతో సంబంధించి మనం బాంబు వేస్తాం క్యాన్సర్ సెల్స్ చేసుకొని అంతే. బట్ ఇప్పుడు మనం వాడే ట్రీట్మెంట్ ఇట్ ఇస్ లివింగ్ డ్రగ్. అంటే లివింగ్ డ్రగ్ ఎందుకంటే ఇవి మనం ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సోల్జర్స్ తో మనం పోల్చుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మన బాడీలో ఉన్న సోల్జర్స్ ని మనం బయట దాకా పంపించి వాటికి ఇంకా కొత్త పవర్స్ మనం తీసుకుని మళ్ళీ మన బాడీలో ఎక్కించడం జరుగుతుంది. సో ఈ సోల్జర్స్ వచ్చి సో దే ఆర్ అదే అవి కణాలు బతికే ఉంటాయి. సో అవి మన బాడీలో ఉన్న క్యాన్సర్ సెల్స్ అన్నింటినీ చంపేయగా అంతేకాకుండా మన బాడీని కొంతకాలం కాపలా పడి వస్తాయి. అంటే ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ ఒక కణాలు వెనకొచ్చే ప్రమాదం, క్యాన్సర్ కణాలు వెనకొచ్చే ప్రమాదం ఉంటాయి, వాటిని కూడా చంపడానికి రెడీగా ఉంటాయి. సో దే విల్ బి డిపెండింగ్ us. So that is why it is called a living drug. So that is the difference between all the previous cancer treatments like chemotherapy,
bone marrow transplant targeted therapy and this new treatment which is CAR-T-cell. Secondly, usually in treatments probably ADB or probably Hyderabad and cities is possible. I think we should appreciate Dr. Rakesh Reddy sir here. So it is a real challenge to get this form of advanced therapy to Vizag and show that we can do it and it still works in the patient and we can cure the patient and yes, prove it. So I would say we should thank Dr. Rakesh Reddy for